Mhm. Hello, good morning and afternoon everyone. সবাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? So the best way would be যদি ফেসবুকে কমেন্টসে বা কেউ একজন যদি কনফার্ম করেন if the stream is live on the live stream. Okay, great. I got some confirmation. Okay, first of all, welcome everyone who's attending the event today. Um, আজকে ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইভেন্ট টুডে কারণ আমাদের সাথে আজকে আমাদের গেস্ট হচ্ছে শাহেদ ইসলাম। আমরা ওনাকে শাহেদ ভাই বলে পরিচিত। আমরা I met him recently while I was in New York meeting with some friends. Shahed Bhai has got a lot of interesting history and uh, successful entrepreneurship behind his career. To name a few, উনি হচ্ছে currently co-founder and CEO of SJ Innovation, which is a software company in USA, যেটা কিনা আপনার Inc. 5000 এও listed, and it's a very prestigious rating there. Only 5,000 companies within the US can be listed there. I will let Shahed Bhai explain more about that. And currently, our company operate করে from India, Bangladesh, Ukraine, and US, of course. At the same time, Uni Bangladesh, during the dot-com era, he brought in the company formed called the company called BDBazar, যেটা কিনা একটা e-commerce solution ছিল, and also various other achievements. So we'll listen to all of these শাহেদ ভাইয়ের মুখ থেকেই শুনবো। So আজকের যে ইভেন্টটা এখানে আমাদেরকে শাহেদ ভাই basically he's very passionate about forming our own businesses, especially an agency, a software company within the country, and উনি চেষ্টা করতেছে that young generations like us, in fact আমি নিজেও young না এখনো, but he's trying to pass on his learnings and help us grow as the next generation of entrepreneurs within the country. And before making it late, আমি শাহেদ ভাইকে ওয়েলকাম করি on the stage. Shahed Bhai, Assalamu alaikum. Welcome to the event today. Walaikum salam. Thank you, Sharaf, for the introduction. আমি হয়তোবা all the details হয়তোবা ঠিকমতো বলতেও পারি নাই because you have got a long successful career. I would like to hear from your own words as well, আর কি your history within this country. When did you come and how did you build up yourself? একটা যদি introduction পাই। Sure, thank you. So I came to USA when I was 18 years old, and then I graduated from St. John's University in Queens, and then I worked a few years on the industry. But while আমি যখন কলেজে থাকি তখন থেকেই আমি কিন্তু ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট শুরু করি কিউরিওসিটি থেকে 1998-এ, and then in 1998 I started বাংলাদেশিদের মধ্যে ফার্স্ট ই-কমার্স ওয়েবসাইট BDBazar. তখন অনেকগুলো ওয়েবসাইট আমি মেনটেন করতাম, বাংলাদেশ.cc, ইয়াহুর মতো একটা পোর্টাল বাংলাদেশের জন্য, সুরের ভুবনে মিউজিকের সাইট, জীবন সঙ্গী ফর ম্যাট্রিমোনিয়াল। সো ওই সময় থেকেই মানে আই ওয়াজ প্যাশনেট অ্যাবাউট ওয়েব অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড বাংলাদেশি কমিউনিটি। তখন আমরা IRC তে হ্যাং আউট করতাম। আই স্টিল হ্যাভ দোজ পিপল। আই এম টকিং অ্যাবাউট লাইক AOL এর আগেও। So that was the journey starting, and then after I worked few years, me and Shahera, my wife, we started sdinnovation.com. আমি বলবো তখন ওই ধরনের এজেন্সি মেন্টালিটি ছিল না, আমরা শুধু চাইতেছিলাম যে আমরা একটু ট্রাভেলিং করব, and we started doing freelancing work, and we started hiring some people overseas, তখন ইন্ডিয়াতে। তারপর হঠাৎ করে ক্লায়েন্টদেরকে যখন সাকসেস দেওয়া শুরু হইলো, অটোমেটিকলি টিম গ্রো হওয়া শুরু হইলো। তখন আমরা ইউক্রেনে যাই, and then বাংলাদেশে আমরা 2007 থেকেই স্মল অপারেশন রান করতেছি। সো এখন if I have to say যে আমরা এখন টিম অফ 160 in 5 লোকেশন। নিউ ইয়র্কে আমাদের একটা স্মল টিম আছে, and I'm, as you said it, I'm very passionate about technology and in a way to help other people যে আমাদের মতো বিজনেসটা
we came a long way last 18 years, but I want people to start their own software development agency. যে কারণে আমি তোমাদের সাথেও এখানে যেতেছি, অনেকগুলো কোয়েশ্চন ফোরামে দেখি যে সবাই শুধু কিউএ এন্ড ভেরি স্পেসিফিক ফিল্ডে যেতেছে, বাট দিস ইজ এ আনট্যাপ অপরচুনিটি। উই অল ক্যান ফিশ। আই অলওয়েজ রিমাইন্ড এভরিওয়ান যে এখানে এত ফিশ সমুদ্রের মধ্যে যে সবাই ফিশিং করলেও অসুবিধা হবে না। সো ইন এ ওয়ে মনে হতে পারে যে আই এম ক্রিয়েটিং মাই আমার কম্পিটিটর তৈরি করতেছি, বাট আই এম নট ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি আই এম মোর welcoming people to join and start this business. That is good to hear. আমরা ওটার ব্যাপারে, that is the theme of our talk today. So আমরা ওটার ব্যাপারে আরো ডিটেইলে যাব। But first, based on what you said, right? যেটা আমি নিজেও জানতাম না আগে, and I knew a little bit about BDBazar, but matrimony, right? That's an interesting, history there. So আপনারা like কত successful operation হয়েছে ওখানে? I mean, successful settlement. I can't, like, that was on that time. I'm talking about, I ran that site from 1999 to 2003. যখন কাজের প্রেশার বেড়ে গেল, তখন আর we had, I think, 21,000 registered users at that time. It's hard Okay. to know. ওই জীবন সঙ্গী নামে একটা ওয়েবসাইট, মানে ম্যাট্রিমনি ওয়েবসাইট ছিল, বাট উই ডিড নট বি ইন দ্য মিডল। ইট ওয়াজ, মানে এটা Okay. বলতেছি যে দ্যাট টাইম অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম গুলা, ফেসবুক ছিল না, মাইস্পেস হ্যাঁ, হ্যাঁ। যখন আসা শুরু হয়েছে। সো that was the time. So I cannot tell you how many people, but a lot of active user on that site. I think তখন shadi.com টাইপের সাইটও মনে হয় তখন আসেনি। So you're kind of very early on at that হ্যাঁ, time, না, right? শাদি আসা করছিল তখন। শাদি.com আর ওই জীবনসাথী.com নামে দুটো ওয়েবসাইট তখন আমাদের আচ্ছা। কম্পিটিটর ছিল। বাট অ্যাকচুয়ালি তখন বাঙালি কমিউনিটি এত স্মল ছিল যে আমার, লাইক, ইট ওয়াজ অন পেইং মাই বিল এন্ড এভরিথিং, এন্ড দেন আই হ্যাড টু কারণ কম্পিট উইথ আপনি ইনোভেশন। community based focus ছিল rather than all open to all Asians or Southeast Asians, right? Okay. ইয়েস, ইয়েস, ওইটাই। Okay. Interesting. আর আপনি কি আপনার ই-কমার্সটার বিজনেসের ব্যাপারে আরেকটু বলবেন? It's So there a little bit. BDBazar was a very passionate project for me while I was in college. So অনেকেই আমাকে যখন এই এন্টারপ্রেনিউর জার্নি বলে, আমি এটার এক্সাম্পল দিই, কারণ আমি যখন BDBazar তৈরি করি তখন 9 মান্থস কোনো সেল আসে নাই। Like, Okay. and I was keep adding product. People were calling me crazy. আমি যে দোকানের সাথে কাজ করতাম, আড্ডা নামে একটা দোকান জ্যাকসন আইটে, ওদেরকে ওই যে ক্যাসেটের কভার গুলা নিয়ে আসতাম, ওগুলা স্ক্যান করতাম, বলতাম যে বিক্রি হবে। ওরা বলতো কিভাবে, মানে দ্যাট ওয়াজ অন দেয়ার হেড। সো I actually ran that business very successfully for almost 9 years, and we sold thousands of বাংলা, মানে আমার সাথে অনেকের এখনো সম্পর্ক আছে যারা, তখন বাংলাদেশি সিডি গুলা পাওয়া যেত না, সিডি গুলা আসছিল কুমার বিশ্বজিতের, মাইলসের, এগুলা। এন্ড বাংলাদেশি মুভি, কলকাতার অনেক মুভি, সত্যজিৎ রায়ের মুভি মনে হয় আমরা অলমোস্ট 100,000 পিস বিক্রি করছি from 1999 থেকে 2006-07 পর্যন্ত। I think I ran the site till 2010 and then I had to stop it. But it was a very interesting situation, কারণ তখন আমরাই একমাত্র মার্কেটে ছিলাম। We were the only one. We were never profitable for, I think, 5 years I wasn't profitable. I was just doing it from passion. I actually used to work and pay all the hosting bill. Hosting bill was very expensive that time. Every month e-commerceর জন্য মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট এগুলা দিয়ে অনেক খরচ চলে যেত। But I think passion kept me going, and that probably created the grit inside me, which resulted as the innovation now and other things which I'm doing. Interesting. Okay, তাহলে what I'll do is, because it's a day of sports, right? সবাই খেলা দেখতে হবে. So let's do one thing. Let's start with our session. এরপরে post session আমরা কিছু অডিয়েন্সের যদি Q&A থাকে, we'll go into that section too. Okay. I think আজকে আপনি একটা slide presentation করবেন কিছুক্ষণ. So let's go through that. Sure, definitely. That's okay. Thank you. Okay, let me add that to the stream. আর আমি behind the scene চলে যাব. I'll be still, I'll hear you. Sure, The screen থেকে out হয়ে যাব while you drive it. Okay, so as I mentioned before, as the innovation came a long way. I started by me and Shahara in 2004 after we got married, and আমরা বলবো in a way accidental company শুরু করা, যে আমরা ফ্রিল্যান্সিং করব, করে আমরা হঠাৎ করে company started forming. And we are both partners actually. Shahara is the co-founder and running
the company as much as I do. So it's not that I'm running the company. She is actually involved for last. So I'm lucky to have her as my partner. And a lot of time people ask me whether husband, wife can run a company. We are true example. She has her department in the company. I have it. So 167 members as of today in 5 offices. And আমাদের বাংলাদেশ দুটা সিলেট and ঢাকাতে we have operation almost 70 people. আমাদের achievement class হলো one of the places where you look for companies, and we are on one of the top company in New York City তেও. And Inc. 5000 we became Inc. 5000 company last year. Upwork we are one of the top company. আমাদের client base অনেকগুলো small business over the years. We serve about 2000 plus clients. We also have companies like Johnson and Johnson, অনেকগুলো brand আমরা কাজ করি, Jensen Pharma, Teachers Pay Teachers, এগুলো brand নিয়ে আমরা কাজ করি. So যখনই আমি কমিউনিটির কারোর সাথে কথা বলি, last 18 years, a lot of people in early days used to think what we are doing. A lot of people did not even understand what exactly Shahed and Shahed are doing with this company or their initiative. But it's no longer a joke to start web development company. Just to be frank here, Jay, by 2030, according to many stats, that 50% job in this world will be on software development. So it's a huge market we are targeting right now. Even as of today, in the world right now, 1.8 billion websites. A web design, web development market size is in USA, they should do $40 billion. That's a huge market. And আমি যখনই Bangladeshi, American, or anybody in anywhere in the world, I talk to them, I tell them this is the right field to start, whatever age group you are in. So অনেকেই জিজ্ঞেস করে whether it is the right field for me, what background I have to have it. We'll talk about a little bit more about it. But is it something which is can pay you like immediate salary like QA or something, or software development, or anything you are doing, accounting? I would not say immediately, but definitely it pays off. I have a comfortable life. I know a lot of other agency owner or people who are involved in software development agency have a very comfortable life. It may not be if you work on FANG or bigger companies, but eventually it can be a lot bigger if you have ambition. So there are 5 simple things I want to talk today. What does it take to start your own development company? And I'll quickly go over and I'll take any question if you guys have it, and we'll talk about that. যেহেতু এই গ্রুপে শুধু Bangladeshi American, I'm going to mix up with Bangla and English. Sometimes it's better to talk in English because the way business talk, I prefer to talk in English. So number one, I think mindset is very, very important. I have seen a lot of people come to me, and I mentored probably 100 plus people over the years. And one area which I let people know nowadays that your mindset is the most important thing. Me and Shaira had no doubt in 2004 that we want to do that. And even on me as an entrepreneur, when I was doing BDBazar, as I mentioned before, that I had that mindset probably as an entrepreneur. She has it. So my number one question to you would be, do you want to become an entrepreneur? And the quote on the right-hand side, you have to repeatedly ask yourself, and remind yourself that you have to believe it before you see it. One story I always tell people, when I was, even working on Domino's Pizza back in 1995, 96, I somehow had a dream that I will go to Bangladesh and I will have an office. You may not believe it, but I never had any doubt about it. Even I told my team member back in early 2006 and 7, I went to Bangladesh and India, and I told them one day we will have an office building. And I have no doubt about it. We have offices in India, we have offices in Bangladesh, and 2 places, and that's what it is. You have to believe that you will do it. It's not an easy road ahead if you want to start, and financial reward will come a little bit later.
realistically যদি বলি যে এখন একটা হয়তো বা জবে গেলে 100,000 ফার্স্ট ইয়ারে পাবেন, it's not going to be like that, but it has a multiplier effect. That means হয়তো বা প্রথমে শুরু হতে পারে, even if you have to think about $20,000. একটা রেস্টুরেন্ট শুরু করলে এভাবেই হয়, first few years is going to be slow, but then entrepreneur mindset হলো যে 10 years later how much you will be making and how much control you will have over your life. আরেকটা ব্যাপার বলবো, এই যে রিমোট কাজের কারণে হয়তো আমরা অনেকে ভাবতেছি you are having same life as me, but ultimately it will run away, right? So I have a comfortable life. I still work in my office, but I have very flexibility আছে, আমি প্রত্যেক ইয়ারেই অনেক ট্রাভেল করি. So that is another thing you have to think about. Be ready to play with long game. It is a long game. 18 years. When I think about it, 100 plus people I mentored over the years, a lot of people could not sustain. They are kind of like thinking about immediately next year, how can I make 100K or 70K or whatever it is. And this is the mindset you have to change. So it's important that you have a mindset for long game. There is a book I recently read, and I would highly suggest to read for anyone. It's called The Long Game by Dory Clark. I'll provide the link after the session, and you can read it if you want to start thinking about long game. So basic structure, কিভাবে শুরু করা যায়, right? Business structure and pre-requirements. If you are in USA, you have to register a company. You can start a LLC, S Corp, DBA. Those even who are working. I mean, remember, আমি যখন শুরু করি, me and Shahara, I was actually working part-time in another company, in a healthcare company, and I was doing this business on the side. So it is not a bad business if you want to start on the side, but the reason I mentioned registering a company, আমার মনে হয় অনেক সময় আমরা শুরু করার জন্য ভাবি step 1, 2, 3, and for me, register an LLC is not a bad idea. It's only cost you a few $100, and that will give you some responsibility that I will have to commit something, right? And spending little bit money also make you believe that, what, I have to do something. কারণ আমাদের লেজিনেস আসে যখন আমরা উই ডোন্ট বি প্রোঅ্যাক্টিভ। হয়তো আমরা ফুল টাইম কাজ করতেছি, যদি আমরা রেজিস্টার এ কোম্পানি, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্য উইকেন্ড এট নাইট, এন্ড দ্যাট উইল মোটিভেট ইউ যে আই হ্যাভ এ কোম্পানি, আই হ্যাভ এ বিজনেস কার্ড, রাইট? So I would highly suggest to register a company on legalzoom.com and or anywhere, an accountant. It costs not much. Get a DBA, get a tax ID, set up a bank account, have a account. You need to have a merchant account. You can get that later, or PayPal or Zelle. All these options are very simple. There are a lot of videos how to do it, and I'm here to help you guys if you ever need me to help you on that. Now, web development on a broader field. Inside web development, there are so many places and so many customers. This whole field is $40 billion, as I said, even for a small business and mid-size, and corporations look for different things. So the best idea is, if you are on the field, if you know what you are doing, whether inside web development, front-end development, maybe you want to become a WordPress, or marketing, পাশে অনেকগুলা আছে, অথবা হার্ডকোর প্রোগ্রামিং, maybe you want to do an app development company. আরেকটা হলো যে কাস্টমার কারা, যে it is like a startup, right? You need to define your niche, যে কাদেরকে টার্গেট করবো। সো আমি যদি আর্লি ডেজে বলি, I was a Bangladeshi, right? আমি কি করতাম, যে জেকসনেটে তখন গিয়ে দোকানে দোকানে বলতাম ওয়েবসাইট লাগবে কিনা। People laugh at me, but do you know how many people agreed? Out of 100 people I reach out, 2, 3. I remember Akra Travel from California reach out to me once, কারণ উনি শুনছে আরেকজনের কাছ থেকে যে আমি ওয়েব ডিজাইন করি। তখন বাংলাদেশিরা কেউ তো ওয়েব ডিজাইনের নামও শুনে নাই। সো বাট এখন তো মার্কেটে সবাই জানে ওয়েব ডিজাইন কি, সবাই একটা, প্রত্যেক দোকানে সব বিজনেসেরই একটু ওয়েবসাইট থাকে। সো ইউ নিড টু টার্গেট ইউর অডিয়েন্স। এন্ড আমি আগেই বলছি যে even if you fish next to another web design company, so many customer. নিউ ইয়র্কে যদি আপনি একটু লেক্সিংটন এভিনিউতে একটা বিজনেস লিস্টিং এ দেখেন, কতগুলা বিজনেস। কুইন্সের একটা স্ট্রিটেই আপনি শত শত ডেন্টিস্ট অফিস, লয়ার অফিস। সো like আমি বলবো niching is very important. There are company, I do podcast, and আমি সেদিন একজনের সাথে কথা বলতেছিলাম, he does web design in Alabama,
And you know what he does? He only does car mechanic shop website. And he has 100 customers. সো নিচিং ওই পর্যায়ে যেতে হবে যে একটা স্পেসিফিক গ্রুপ থেকে শুরু করতে হবে, অথবা বাংলাদেশি অডিয়েন্স হতে পারে, এই যে বাংলাদেশি বিজনেস গুলো আছে এদেরকেও রিচ করা যেতে পারে, রাইট? যেহেতু আমাদের এটা আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান। And then once you define you know who is your customer, you create email account using Gmail, you need to get a website up, and CRM. So these are pre-requirements. You need to start doing it. I think the most important part of the step 3 business development, let's say hotoba you are from software background, you are from accounting background, you are coming from any field, right? You probably ran some other business, restaurant business. Now ami mone kori ultimately this is business development. Finding client is most important. Now remember I told you in early days people call me stupid that I was going to Jacksonite and going to everybody's door, hey, do you need a website? And people are laughing at me. It still remains same. Even the technology came. I remember on Craigslist came in 2004, and me and Shara started. All day I would sit there and send email to people, 300, 400 people, just to ask, do you need a website help? I could not even write proper sales email, but I was pretty successful that time even. So grit is very important. So আমি যদি সিম্পল বাংলায় বলি, যদি আমরা একটা অডিয়েন্স টার্গেট করলাম যে আমরা এই সেক্টরে একটা ওয়েব ডিজাইন কোম্পানি করতে চাই, নাও উইথিন ইউর সার্কেল অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর লট অফ পিপল, ইভেন ইন দিস গ্রুপ হয়তোবা একজন তোমাকে কানেকশন দিতে পারে যে কার ডিলারশিপ, ওর হয়তোবা লয়ারের ওয়েবসাইট করা হতে পারে, অথবা ডেন্টিস্টের ওয়েবসাইট, রাইট? বাংলাদেশি অনেক ডেন্টিস্ট, what if you just do dentist website? So reach out to the people. মানে সিম্পল এক্সেল ফাইল তৈরি করে গুগল ড্রাইভে যে রিলেভেন্ট পিপলে রিচ আউট করতে হবে, অফার দেম ইউর সার্ভিস ফর ফ্রি টু বিল্ড পোর্টফোলিও। আমরা হয়তো আমাদের মাইন্ডসেট, আমি অনেকের সাথে যখন কথা বলি যে আমরা মনে করি যে প্রথম থেকে আমরা ছক্কা মেরে দেবো। নো, ultimately in this kind of business you need to create your portfolio and need to learn from the mistake. So আমি আর সাজেশন হবে প্রথমেই কি ফ্রি কিছু ওয়েবসাইট করে দেওয়া, and it may cost you to get it done, and we'll talk about it, who will get it done, not you probably. So ওইটা হলে পোর্টফোলিও হলে কি একটা জিনিস হবে যে you will learn how to do things, and they will not file lawsuit, or they will not give you a bad rating. But build portfolioর জন্য যদি আমরা নেটওয়ার্কের ভিতরেই কাউকে হেল্প করতে পারি, maybe Saraf needs a website, and if I'm starting I will reach out to him or someone else, right? A lot of people need এই গ্রুপেও কিন্তু আমরা যদি ব্যানারও তৈরি করি, একটা সার্ভিস তৈরি করি, there are services a lot of people want for free, and you have to start doing it. Once you start building your portfolio, learn from the obstacle you faced and the mistake you made, find local business and offer them your service. Now real কাজ শুরু হবে। যেহেতু আমরা আচ্ছা, আমি একটা ইন্টারাপ্ট করতে চাই এখানে টু আস্ক ইউ সামথিং ইন্টারেস্টিং রিলেটেড টু হোয়াট ইউ আর সেইং। সেটা হচ্ছে আমাদেরকে রিসেন্টলি ইনফ্যাক্ট গতকাল আমি আর রাজু ভাই যখন আমরা একটা জায়গায় যাই ফর আ ডিফারেন্ট পারপাস, ওখানে একজন মানুষের সাথে মিট করি, অ্যান্ড হি ইজ ইনটু বিজনেস রিলেটেড টু ফার্মিং, medical urgent care services and all, এবং উনি he has got a website but it's little problematic. উনি আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করলো যে try to help me figure out the right team or people যারা কিনা আমাকে এই জিনিসটা বানিয়ে দিতে পারবে, because performance এর প্রবলেম আছে। সো আপনি বলতেছেন এই ধরনের ছোট কাজের জন্য মানে it's better to form a company and under the umbrella of the company do this work, এটা তাহলে পোর্টফোলিও ডেভেলপ করবে। হ্যাঁ, কারণ কি হয় আমি বলতেছি যে যদি তুমি যদি ইনভেস্ট না করো নিজের জন্য, আমি দেখছি যে এই যে ফ্রিল্যান্সিং মেন্টালিটি থেকে এখন সরে আসতে হলে, যে এটা তো আমি শিখাইতেছি যে হাউ টু স্টার্ট ইউর ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি। রাইট রাইট। এলএলসি হলে কি হবে, একটা ফরমেশন হবে, একটা ভাব থাকবে যে ইউ উইল ফিল রেসপন্সিবল, রাইট, এন্ড এভরিথিং উইল কাম আন্ডার দ্যাট আমব্রেলা। মানে যারা ফ্রিল্যান্সিং শুরু করে ঠিক আছে, বাট আমি দেখতেছি যারা সাকসেসফুল হইতেছে, দ্যাটস মাই ফর্মুলা, যে you need to create a business card, you need to feel that I am into that, right? So এভাবেই কিন্তু শুরু হয়। What you are saying, Saraf, this is the typical situation. আমি এন্ড সায়রা যখন শুরু করি আমরা এভাবেই কাস্টমার পাইতাম। বুটালা এম্পায়ারিং ডেক্সনারি আমার মনে আছে, একদিন গেছি বলে শাহেদ I need a website actually, I want to sell stuff online.
Okay. You are buying stuff from me, so আমি বললাম তো আমার কোম্পানি আছে, আমি ওই দিনই কিন্তু আমি বিজনেস কার্ড ছিল না, আমি দোকানে গিয়ে বিজনেস কার্ড তৈরি করে আমি বলছি এই যে আমার বিজনেস কার্ড, ও বলে ও ইউ হ্যাভ এ কোম্পানি, সো হি Yep. বিকেম মাই ওয়ান অফ দ্য আর্লি ক্লায়েন্ট। Got it. Got it. Okay. ঠিক আছে, সো এন্ড আই থিঙ্ক লোকাল বিজনেস যেটা বলবো যে I was talking to people in my team and like why we a little more successful than companies in Bangladesh, let's say, trying to reach out to US business. আমি যদি আজকে বলি তোমাদেরকে যে whoever is watching it that I'm looking for a service, let's say resume writing, whatever it is, and if somebody beat from Ukraine versus New York, whom would you pick? Somebody in New York, right? Most likely, like 90% of it. কারণ trust factorটা আছে local market থেকে, like people, like especially businessmen who is going to invest $1,000 or $2,000 একটা ওজো পাড়াগাঁয়ে বাংলাদেশের কাউকে দিয়ে ওয়েবসাইট করাতে তিনবার চিন্তা করবে। হ্যাঁ, চিপ হতে পারে, but they are most likely to get a person in New York who will provide them the service. So you know, this is actually still that business is not outsourced 100%. People want local services, somebody who will represent them, not as expensive as like Madison Avenue agency gular moto. So that is the first step, like find businesses, and we can talk about in details. And I don't want to spend too much time. We have limited time here. There are a few other things like এই ধরনের ইভেন্ট, নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট, রাইট? ইভেন্ট আছে, কুইন্স চেম্বার অফ কমার্স, এগুলাতে জয়েন করতে হবে। গেট টু নো হোয়াট পিপলস প্রবলেম আর এন্ড আইডেন্টিফাই পিপল। ওই যে ডরি ক্লার্কের বুক দ্য লং গেমে বলাই আছে যে people will never give you business until you make commitment and make relationship, right? So relationship to অনেক সময় লাগে। I'll give you a small example. 1999 আমি যখন ওয়েব ডিজাইন কলেজে শিখাইতাম, তখন আমি একটা ক্লাস, বাঙালির একটা ক্লাস শুরু করলো, আমি ওদেরকে ওয়েব ডিজাইন শিখাই। Out of those 10 people, almost 9 people gave me referral within next 20 years. That means they became my customer. I never thought that they will become my customer. So networking টা বিভিন্ন ওয়েতে আসে। So we have to do that, and this is what I'm just saying, that identify the problem, issues customer are facing, and try to solve for them. Do not always try to sell to them. If you genuinely help, business will automatically come, and be patient. এখানে নেক্সট চ্যাপ্টার অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে like how do I get things done? I'm an accountant, I'm a software, I don't know how to make a website, or I think you really don't need to know it. That's the good part about it. You could be having a full-time job, or you could be in QA, but you still can start your own agency. And how? Part-time help লোকজনের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে. You can become a business side of it. Hiring an online marketplace is the best way, right? Freelancer, Upwork, Fiverr, এখানে কিন্তু লোকজন বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপিন ভর্তি লোকজন যারা very expert on the job of making things, but they are not good at communicating. They cannot win client here. So you can easily find contractor. You can easily find those people. I know so many Bangladeshi community, Bangladeshi good resource. You can find those people who will do the work. Other ways that you can partner with another Bangladeshi company, right? Sarab, you have joined with Brain Station. I'm trying to collaborate with it. It's nothing wrong. Partnership is initially, আমরা যখন শুরু করি, we did not have a company established in Bangladesh. We were actually partnering with another company. In Ukraine, we have partnership. In India, আমাদের partnership ছিল. They were working for us under a company, or it could be a freelancer. এগুলো experiment basis, I would not say that I will spend too much time. Don't hire them full time yet. Just প্রজেক্ট বেসিসে কাজ করানো হতে পারে। যেভাবে এখানে কিন্তু যারা ধরো ঘরের কনস্ট্রাকশনের কাজ করে, এরা এভাবেই করে। অনেকে দিনের লোকজন নিয়ে আসে, একটা কন্ট্রাক্টর নিয়ে আসে, ওরা হয়তোবা they will charge you 10,000 for a bathroom, but they have contractor who does for 5,000, and they manage it, and that's how they make money. So exactly same way, there is nothing wrong with that. I think legal and finance very, very important when you are doing it, right? Set up PayPal, Venmo, merchant account, as I mentioned before. Invoice, লোকজন underestimate করে যে financial side of it, right? You need to have someone, a partner maybe, who will do this. I highly suggest our company's structure is the Shahara handle finance and HR. I handle business development and marketing and other side. But initially তো সবই একজনের মিলে করতে হতে পারে. Having a partner is a good idea, but making sure that somebody understands how to create invoice using a software and collect payment.
Legal contract is very important. Sending them a proposal. Just don't go to their door and tell them I'll do the website. Never trust businesses. They may come after you. So you want to make sure you have a contract and resource ready. And there are a lot of places you can get those. Google করলে এগুলো পাওয়া যায়. I have a site called Manage Coder. This is where I started this company. I mean the service, like actually a free service where I'm providing all these contract and everything for free. What যেটা SDI provide করে, you can go to managecoder.com and /tools, and where you will find all the things you need to start your own agency. So Okay. again, for me, this has been a passion. I am trying to start this online class also every month. From January 1st, I'll start actually a online free class for 12 session next year, just to teach everyone more specific on. And also I have a video series available, which I will share on the comment after the session, how to start your things. And the website Manage Coder is not my, it is one of those free website. I write blogs, and I offer things which is you can get help from there. So that's it, Saraf, from me. Okay. Thank you, Shahid bhai. Very, very insightful. Lot of interesting things to know. Amra, before. Actually, let's do one thing. Amra দেখলাম যে we have few people who've been asking questions. I contacted a couple of them. I've been in touch. So there is Waliullah, and he may be able to come online. And then we have a few other people too. Before that, আমার নিজের personal দু একটা question আছে. So what do you want me to, what would be comfortable for you? আমরা কি আগে audience question গুলাকে আনবো সামনে নাকি? Either way, I'm fine, Saraf. Whichever way you All feel. right, okay. Okay, so let's do one thing. Let's bring on board Wali Bhai, and let's hear his question and have a session there. Wali Bhai, if you can turn on your camera, okay, and Sure. if you can quickly introduce yourself, and also, আপনার কোয়েশ্চেনটা যদি আপনি আনতে পারেন সামনে। Sure. Thank you, Shahed bhai. Wonderful speech. Very good insight. Honestly, আমি এভাবে কোনো চিন্তা করিনি। আপনার কথা শুনে অনেক কিছু হোপ মনে হচ্ছে যে maybe something I could also start. Thank you for providing such a great talk for the broader audience. আমার নাম ওয়ালি। আমি অটোয়াতে থাকি, কানাডাতে থাকি। আমি কারেন্টলি জব করছি সিকিউরিটি সলিউশন আর্কিটেক্ট হিসেবে লং ভিউ সিস্টেম একটা কনসাল্টিং ফার্মে। তো এর আগে আমি বাংলাদেশে টিচিং এ ছিলাম, তারপরে কানাডাতে আসি। So little bit about I don't want to go into more detail about myself, but let's just focus on the questions that I have. আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া, অ্যাকচুয়ালি দুইটা কোশ্চেন। ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে যে ধরেন কেউ একজন রিসেন্ট গ্রাজুয়েট, সো লেটস সে আমার ছোট ভাই ও যেমন কম্পিউটার সায়েন্স থেকে এই বছরে পাশ করে বের হবে। So what do you think would be should he think himself become an entrepreneur first, or he should be getting into the job market, gain some experience, understand the corporate market, then maybe on the side start thinking about running his own business 5 years since he studies his job? So that's one group. Another group like myself, ধরেন আমার ফুল টাইম জব আছে, আমার বাচ্চা আছে, বউ আছে, আমার I have family responsibility, so I cannot leave my full time job because আমাকে মর্টগেজ পে করতে হয়। I guess অনেক মানুষই আছে যাদের অনেক ধরনের রেসপন্সিবিলিটি আছে, অথবা কেউ জব না করলেও অন্য ধরনের জব করছে। সো এদের জন্য আপনি কি অ্যাডভাইস দিবেন যে হাউ শুড উই থিঙ্ক অ্যাবাউট start doing a business? I mean জব করার সাথে সাথে। সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোশ্চেন। সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে যে কোনো ধরনের এন্টারপ্রেনারশিপ বা যে কোনো ধরনের বিজনেস করতে গেলে আমাদেরকে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, যে ইফ দিস ইজ সামথিং উই ক্যান অটোমেট, যদি আইটি বেস করি আমি যতটুকু বুঝি, এবং এটা আমি কি সলভ করতে পারি কিনা, সেটা মানুষের জীবনে কতটুকু সুবিধা আনতে পারবে। সো এখন আমি যেটা দেখছি, ধরেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইজ এ গুড মার্কেট ফর শিওর, বাট এট দ্য সেম টাইম ইটস এ ভেরি কম্পিটিটিভ মার্কেট টু গেট ইন, তাই না? তো ডেফিনেটলি সাকসেসফুল হতেও পারে, নাও হতে পারি। তো প্রবলেমটা কি ইউনিক হওয়াটা জরুরি, মানে সেকেন্ড কোশ্চেনটা আমার, নাকি আমি ধরেন বাজারে তো ধরেন অনেক ধরনের চাল পাওয়া যায়, তারপরে চাল বিক্রি হয়। So should I just maybe take on one idea that already been successful, people are doing it, and then just start thinking about making my own business out of it? So this is the question I have.
Okay, now that's good. A very good question, actually. If I go back when I was 22 years old when I graduated back in 1999, if I started the company, probably I would not be that successful. I failed. Many people forget that how much grit it required to become a successful entrepreneur. It took 19 years of journey from me and Shahed, a lot of sacrifice. So আমি বলবো যদি নিউ গ্রাজুয়েট হয়, unless they are very talented and grit, মানে অ্যাঞ্জেলা ডাকোটার একটা বুক আছে গ্রিট, and it talks about যে মানে গ্রিট পাওয়ারটা কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল, যে আমরা ফেলিয়ার হব কালকে আবার উঠতে পারবো কিনা, and then we can start again. So usually when you are 18, 19 or 20, 22, ওইটা একটু কম থাকে, right? So আপনার ভাইয়ের জন্য I would highly suggest, if he is really looking for web development in future, he get a job companies like us, like an একটা এজেন্সিতে, figure out how things work. আমি বলবো এই যে কারণে 2003 তে আমি যখন আমার জব ছিল না, 9/11 এর পরে আমার জব চলে গেছিল, I had to get an internship in an agency in চাপাকুয়া। আমাকে 4 মাস কোনো পেমেন্ট দেয় নাই, আমি ওখানে গিয়ে ফ্রি কাজ করছি, and that taught me how agency business work, right? Right. So and then I actually worked with CNS ম্যারাথনে একটা এজেন্সির সাথে, দেখছি যে অনেক কিছু, এগুলা পরে গিয়ে দেখা গেছে I figured out যে ওই লেসনটা আমাকে কাজে দিচ্ছে। So but your brother could be very sharp and very gritty and he can start his own agency, and বাংলাদেশে অনেকে শুরু করতেছে, but ফেলিয়ারটা অনেক বেশি হবে আর কি। So freelancing অনেকে ফাইবারে শুরু করে, that could be one option. One option is you just become a freelancing on Fiverr or other places and learn your way, or you join another agency and ওইখানে গিয়ে এজেন্সি বলতে যারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এগুলোতে, তাহলে ভিতরের নীতি-গৃতি ডিটেইলস গুলো শিখার, দেখে ফেলিয়ার গুলো শিখা যেতে পারে আর কি। তাহলে আমি একটু আপনাকে পজ করি। সো এই স্পেসিফিক এজ গ্রুপের জন্য what you are really suggesting to get themselves into a job market, then learn the different techniques, understand the business, understand where the technology is going, then maybe thinking about starting their own business in the future. So right away করার ডিপেন্ড করে, হয়তো অনেকে দেখা গেছে যে আমি দেখছি যে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার থেকেই নিজেরাই অনেক মানে ভেরি শার্প, লাইক দেয়ার স্টুডেন্টস আর লাইক দ্যাট, রাইট? বাট সাম স্টুডেন্টস আর নট লাইক দ্যাট। সো ব্রডার অডিয়েন্সের জন্য আপনার সাজেশনটা হচ্ছে যে আগে জবে ঢুকে একটা এক্সপেরিয়েন্স নেওয়ার পরে দেন মেবি ইন দ্য ফিউচার যখন একটা ম্যাচুরিটি আসবে দেন উড বি এ গুড টাইম। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার, অনেকে কিন্তু ইয়াং বয়সে জানে না যে বিজনেস ইজ দ্য রাইট থিং। ইটস নট জাস্ট কোডিং সিটিং অল ডে। বিজনেসের অন্যান্য বিজনেস ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, ফাইন্যান্স দেখতে হবে, লোকজনের ম্যানেজ করা শিখতে হবে। সো ইউ ক্যান নট টিচ এভরিথিং ইয়ারসেলফ। লাইক ইভেন স্টার্টআপ কোম্পানিগুলো যেগুলো বাংলাদেশ বলেন, আমেরিকাতে তো আমি 1999 থেকে দেখতেছি অনেক স্টার্টআপ, আমার নিজেরই 12টা স্টার্টআপ ফেল হয়েছে। সো লাইক আই এম এ পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ ফেলিয়ার ইন আর্লি এজ। সো like so failing is required, but আমি যদি safe way বলতে হয়, I would, that is my opinion. I'm not saying that there are 2%, 1% always will be, or 18 years থেকে very mature. I met a guy recently and he's like 19. He actually ran a very successful business in Atlanta, Bangladeshi American, and he's very confident, and I can clearly see that he will be a better on this field than anyone else. কারণ যে 17 ইয়ার্স একটা কার ডিলারশিপ শুরু করে সাকসেসফুল হয়েছে, হি ইজ অলরেডি ম্যাচিউরড এনাফ। আমরা সবাই তো সমান না। গোয়িং ব্যাক টু ইউর সেকেন্ড কোয়েশ্চন, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য বিগেস্ট অবস্টাকল, রাইট? বাট আমি তখনই বলবো যে মাইন্ডসেটটা, রাইট? এখন ওয়ালি ভাই সবারই তো ব্রেড এন্ড বাটার, আমাকেও আর্ন করতে হয়েছে, বাট এট ওয়ান পয়েন্ট মি এন্ড সাহেরা ওয়ার স্ট্রাগলিং সো মাচ যে আমরা লাইক এই মাসের মর্গেজ দিব কিভাবে আমরা উই ডিড নট নো। Risk is important in life, right? And sacrifice is very important. I think a lot of my friends in early days probably were making twice as much as me, almost for 7-8 years, and it is a big pressure, especially আমরা comfortable life এ অনেকে comfortable, right? যে আপনার একটা comfortable life আছে, so but you have to ask yourself, where do I want to see myself 10 years from now? ধরেন আপনার যখন 50 বয়স হবে, টেকনোলজিতে job market guarantee, like I was talking, reading a blog, I think Sarah for someone else, 56 years old guy looking for a job for almost a year and a half. He was on top of his game for 20 years. It's very challenging, right? When you grow more older, right? মার্কেটটা ছোট হয়ে যায়। আমি আমার বাবার ব্যাপারে সবসময় দেখি যে আমার আব্বা very healthy, he is 70 years old, but
even if I want to become healthy like him, I will, because I started very late. He started very early doing things. So এভাবেই entrepreneurship আপনি যদি মনে করেন না I will do it in 55 to start a business, it's probably not the right age. আগে থেকেই প্ল্যানিং শুরু করতে হবে। And I'm telling you, a lot of people on this field is actually part-time, like doing it, and they have a full-time job. So, sorry, I forgot your third question you were asking. Actually, can you repeat it? আমি কুইকলি বলে যেহেতু ভাইয়া ওই সারা ভাই হয়তো আরেকজনকে নিয়ে আসবে, আমি বলছিলাম যে আমার কি নিশ খুঁজতে হবে নাকি আই ক্যান রিপিট what has been already solved and people are doing business out of it? I suggest there is no right and wrong answer on this one. নিট খুঁজা ভালো, বাট ধরেন আপনি অটোয়াতে থাকেন, হয়তো বা ওইখানে আমি সবসময় মনে করি যে যেখানে আপনি আছেন ওইখানে কমফোর্টেবল, and it could be you randomly looking and you finding a niche accidentally, right? Or then you can do online research or talk to people. What about I do only, কারণ আপনি সিকিউরিটি ফিল্ডে আছেন, right? আপনি you can find a team who will only do security check, right, of website, right? So you will do automation testing. Like, people are now, as I told you, like more successful entrepreneur and agency owners are more who niching toward specific things. আমাদের নিচগুলা যেহেতু আমরা অনেক আগে শুরু করছি, এখন আমরা মোর নিচিং, রাইট? আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি একটা স্পেসিফিক জিনিস করি। So you have a specific domain that you okay. Domain knowledge টা খুব জরুরি। আপনার আমি highly suggest like people like you, especially in this group, সবাই তো ডোমেইনে অনেক এক্সপার্ট। ওই ডোমেইনের ভিতরে আশেপাশে খোঁজা উচিত। আপনি যদি অ্যাকাউন্টিং ফিল্ডে থাকেন, look for a problem in accounting. TK Kader, who is Bangladeshi American, he has a good, amazing YouTube channel. You guys should watch his video. Even though it's more towards SaaS, but one thing he talks about, that every Excel file in our organization will become an application. So আপনার অর্গানাইজেশন যেটা আপনি যাদের সাথে কাজ করেন, এরাই কিন্তু একটা সলিউশন খুঁজতেছে তারা আউটসোর্স করবে ভবিষ্যতে। এই রিসেশন টাইম ইজ a good time. They will get rid of some of the employees and they still need that work to be done, and they will outsource it for cheaper. Yeah, that's what I've been saying. Consulting are getting hired more than full-time employee. Yeah. Thank you, Shahed. Sorry to interrupt. Hey, we have more people waiting, so I mean, we can give them opportunity to question ask karaর, okay? So thank you so much, Wali bhai. That was really interesting, and I see some comments from people that they liked exactly what you were asking. তাদেরও similar কিছু questions ছিল আর কি. Very good, and also looking forward to your session next, Wali bhai, on the security front. We'll talk more details around that. Thank you. Okay, so I'm going to bring another person. Thank you, Wali bhai. I'll drop that and bring in. So I will let Imran Hussain, introduce yourself. I guess you're from all the way from West Coast, right? Yes. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much. This is so timely. I was literally thinking about starting a business myself. So, and my background a little bit. I studied in Baruch in New York, Baruch College. I have a degree in finance and investment. I worked in banking, bank manager for a few, in Citibank in Brooklyn. Then I sold mortgage for Islamic halal finance company. So that's how I ended up in California. Last 4 years, I've been actually a client partner, business development manager for IT services, selling to banks and financial services. I don't know if you know about Synchron. It's one of the companies I work for. And then right now is with a company called Three Fillers. So, I recently actually lost my job due to a layoff at the company that I was with. It's a smaller company. So one other thing that you mentioned that, starting a business with web development, right? And the previous question he also asked, it's a very, it is in demand, but there's a lot of agencies in the US overall, and globally, I see a lot of them all over the world, right? I personally was thinking more on the IT services side and how to start that. Would you recommend that somebody start directly with that? Maybe some staff augmentation, staffing, and things like that, or would you say start with web development, get your feet wet, get in the door, and then you can branch out? How would you approach it, and what would you say is a better way about it? I think your domain, you already on the business development, right? I think successful যারা শুরু করছে আমি last 10 years দেখছি যারা ওই ডোমেইনে, there are example, বিশেষ করে যারা বড় কোম্পানিতে কাজ করে, you are connected with certain people, right? Whether it's banking sector, you see a problem. আমি Citibank এর example বলবো. I had a friend who was working and he was telling me a story that
an Indian employee who actually was seeing a problem যে একটা ট্রানজাকশন মানে অনেক সময় সাপেক্ষ, and then he went outside the company and then he solved that problem using an app, and then he sold that service to একটাই ক্লায়েন্ট ছিল, ওইটাই SaaS তৈরি করছে, সিটি ব্যাংকই ওইটা ইউজ করছে, কারণ ওই যে ম্যানেজার, কারণ They need the প্রকিউরমেন্ট connection, the ডিপার্টমেন্টে আসলে relationship. পার্সোনাল রিলেশনশিপ লাগে। সো আই উড হাইলি সাজেস্ট দ্যাট ডোমেইনের ভিতর থেকে শুরু করা যেতে পারে, হিউজ ইনভেস্টমেন্টে না করে। যদি মানে ব্যাপার হলো SaaS-এর প্রবলেম কি, অনেক ফেলিয়ার রেট অনেক হাই। ইউ ক্রিয়েট এ সফটওয়্যার ফর 300,000 200,000 যেটাই হোক কস্ট দিয়ে, তখন রেভিনিউ আসতেছে না। আর সার্ভিসের সুবিধা হলো যে আমার এক্সপার্ট লেভেল AWS ডেভেলপার আছে, আমি তোমাদেরকে এটা দিতে পারবো, আওয়ারলি রেট আমি $40 চার্জ করবো, and my cost is $25, whatever it is, I'm just saying. So সার্ভিসের ব্যাপারটা যে এখানে লেস ইনভেস্টমেন্ট, বাট উই ক্যান গো টু দ্য নেক্সট লেভেল। সো আমি এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে, লাইক মাই পার্সোনাল সাজেশন উড বি গো উইথ এ নিচ হুইচ ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ। বাট পিটার থিলের একটা বুক আছে 0 to 1, and I always remind people that you are starting on 0, how do you go to 1? And don't think about 10 yet too much. Like overthinking kills that entrepreneurship. A lot of people think that I have to be a perfect everything. No, it doesn't need to be perfect. Start with within, like freelancing একটা কাজ নিতে পারেন, and দেখেন যে আপনি একটা রিসোর্স জোগাড় করেন, এই প্রবলেমটা আমি সলভ করবো, তো এই সার্ভিসটা দেখতেছি। There are a lot of domain. Now competition নিয়ে I'm not too worried. There are so much demand in the world. Competition তো সবসময় সবকিছুতেই আছে। ম্যারাথনের রেস্টুরেন্টের কি অভাব, বা তারপর রেস্টুরেন্ট গুলা খুলে। I know Ronnie Mojumdar, who actually quit Johnson and Johnson's job ছেড়ে, he started his restaurant in Manhattan, and everybody said he will fail. I personally mentored him, and he actually started 5 restaurants in Manhattan. 3 of them became New York Times best, like top 10 restaurant. So these are mindset. I agree. Thank you so much. I'll reach out to you. I think I can definitely use your guidance, and thank you so much for hosting Sure, this. definitely. Thank you for your question. Farah, I think you're breaking off. Sorry, I cannot hear you. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. No, you're breaking off again. Sorry, unfortunately, you're breaking off. I think something. I think my headphones are breaking something. হেডফোন ছাড়া মনে হয় ট্রাই করতে পারো। Okay, so I'll try. There is one question. Mashur bhai, check out my mic issues while Mashur bhai can post his questions and you guys, have fun. Okay, thank you, Saurabh. So thank you, Shahed bhai, for your presentation. It's very timely and very inspiring. I think from this group, a lot of us already know you in person and also getting benefited. And it's first of all, I want to thank you for sharing your experience and encouraging the broader audience in this group. A lot of us do not know or feel a lack of that kind of willingness to share the success stories and also promote the same business. So you're kind of inviting a lot of other agency owner through your managed quarter service and also as innovations initiative, and also oftentimes many Bangladeshi Americans or those who are from Bangladesh comes to USA in different purpose. We try to do networking through you, and we use one of your offices as well. So thank you so much for doing that and encouraging our group here in this audience. My question to you, with the COVID, post-COVID, and currently a lot of challenges in the industry in terms of talent shortage, and also we see a trend of laying off in big tech companies. So there is challenges from the both side. Like if you talk about the agency, from agency side, the talent, there's a huge layoff, and from the client side, they can see that they have to cut down the cost, they have to go offshore. Remote work is becoming very popular, and outsourcing, of course, always been there. Question is, as an agency owner, what is your biggest struggle or challenges in this time
And also for those new upcoming person, like you are encouraging some of us or this audience to start this kind of business, how they will tackle that situation, the talent shortage and going offshore, also winning the business onshore. Okay. So talking about recession, actually, we are facing a lot of challenges, and I am ready for it. আমরা যখন শুরু করি 2003-4 এর দিকে, me and Shahar, actually these are recession time. 2001 এর রিসেশনটা কিন্তু অনেক লম্বা ছিল, মানে তখন বিজনেসের অবস্থা খুবই, it was on remote. এই যে এখন কোভিড আসার পর রিমোট কাজ ইজ ভেরি নর্মাল, এন্ড হায়ারিং এজেন্সিজ অনেকে এখন লাইক ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলে যে ইটস রিমোট, ইটস নট এ বিগ ডিল, বাট ওই সময় অনেক স্ট্রাগল বেশি ছিল। সো আই উড সে রিসেশন টাইমের চ্যালেঞ্জও আছে বা অপরচুনিটিও আছে। তুমি যেটা বলতেছিলে যে কোম্পানিগুলো কিন্তু এখন রিসোর্স কাট করবে, দ্যাট ডাজন্ট মিন দে ডোন্ট নিড ওয়ার্ক, দে অ্যাকচুয়ালি নিড মোর ওয়ার্ক টু বি ডান, কারণ ওরাও তো প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে। সো দে আর লুকিং ফর এজেন্সি পার্টনার অর ফ্রিল্যান্সার টু গেট থিংস ডান ফর লট চিপার। একটা কোম্পানি যদি একটা রিসোর্সকে $250,000 দেয়, you can get this done for 100,000. That's pretty much, that's what they are looking for, right? ওদেরকে বেনিফিট দিতে হবে না, অনেক কিছু দিতে হবে না। So my suggestion is that actually like again, I think Anand bhai was, I mean before also he was saying that don't worry about like eto competition is always there in life. Job market or competition, the younger people is coming more sure next day somebody can take over our position, right? So competition negative na chinta kore, there is an opportunity there, we have to think about it. That's my first thought. Second is it the right time to do it? I absolutely think যে এই যারা জব লুজ করতেছে বা দেখতেছো যে জবের অবস্থা ভালো না, মেবি দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু স্টার্ট। কারণ ইটস নট অ্যাবাউট মানি, মেবি উই ক্যান হ্যাভ 9 months অফ আনএমপ্লয়মেন্ট টাইম, ওই সময় জব পাওয়া যাবে না। 100টা জব সাবমিট করাচ্ছে, 100টা ক্লায়েন্টকে রিচ করে যদি 10 টাকা আনা যায়, এটা মোটিভেশন দিবে, এন্ড ইউ বিল্ড দ্যাট টাইম। এই কোভিড এর সময় এই সুযোগটা অনেকে নেয় নেই, অনেকে বাসায় বসে কাজ করতে পারতো, এন্ড দে জাস্ট লাইক, যারা কিন্তু টেকনোলজি শিখছে ওরা এখন ভালো জব পাইতেছে, রাইট? বাট যারা শিখে নাই, সো আমি মনে করি যে নেক্সট ফিউ ইয়ার্স উড বি রাইট টাইম টু স্টার্ট ইউর এজেন্সি অন দ্য সাইড। স্পেশালি যারা ফুল টাইম জবে আছে, don't think about যে আমি কত কামাইতেছি, more about how much I will make 10 years from now if I invest $1. An agency model is a lot safer, less investment is needed. Thank you, Shahid bhai. Thank you for that answer. I think you mentioned few books. We'll definitely ask you for those links. But do you recommend any other books, podcast, or any other lesson learning? I think one of the thing is that we are lacking is mentorship. In our community, a lot of us we know them, but we don't get benefit from them. But how can a person sitting down in a remote corner of Bangladesh, or a new immigrant just came in to New York or any part of the United States, how they can get into or can benefit from the knowledge capital that this community has? Any suggestions, any link or anything that you can I will share the links for some of the agency, like so বাংলাদেশীদের মধ্যে একটা প্রবলেম কি, আমরা যে ওয়ার্ডটা এজেন্সি অনেকেই জানি না, তুমিও তো কাজ করতেছো, there are links available. I'll send the podcast which I'm following. There is one, Build a Better Agency. This is a little for more mature agency, but in a smart agency masterclass by Jason Swank. I will actually post the link right now on Facebook. There is a good starting point, but প্রথম দিকে কি মনে হবে, এগুলো একটু ওভারওয়েলমিং, স্পেশালি ইফ ইউ আর স্টার্টিং নিউ, কারণ এগুলা অনেক বছর ধরে যারা করতেছে, they probably would understand how to get new clients. I also created a course for everyone, like এই যে ব্যাপারগুলো আমি এখন কথা বলছি একটু more little bit more details course. So I'm going to share this link. And manage coder যে সার্ভিসটা আমি শুরু করছি, ওখানে আমি চাইতেছি যে একটা কোর্স তৈরি করব বিভিন্ন লেভেলের জন্য, বিভিন্ন কি দিয়ে, তাহলে I can share information. You can go there and sign up on managecoder.com. It is a free service. That is my passion actually right now. I'm providing, especially for Bangladeshi American, I'll have smaller session to talk about how to get clients, how to manage team in Bangladesh or India. কারণ এগুলা মশুর, তুমি আর আমি প্রায় কথা বলি এগুলা নিয়ে, যে বাংলাদেশি টিম হায়ার করলেই শুধু চলবে না, it's a very different ball game. Similar way, if somebody is watching from Bangladesh, they can listen to those podcasts, they can read books, and books I already mentioned, Greek and 0 to 1. These are entrepreneurs books. A lot of time you have to
read, watch a lot of books. I follow John Maxwell, Patrick Lencioni a lot, Simon Sinek. All of you are familiar. Just Google them on YouTube and watch their videos. There is no one solution. Knowledge, you have to gain a lot, and then you will get something out of it after a while. Awesome. Thank you, Shahid Bhai. Thank One last question from me. I don't see Sarah Bhai. Maybe we can bring another. Okay, panelist here is Raju Bhai. So I'll hand over to Raju Bhai after one last question. What is your biggest learning from the 12th startup that you had? And then you are an entrepreneur now full time. What is the biggest lesson learned from those 12 failures? The biggest lesson that don't give up easily. Like a lot of time, probably I gave up very easily without seeing success. And I think I also was prematurely starting some of these things without talking to people, get advice from other people. I think no matter how you see it, right? আমাদের যখন blood young থাকে তখন we jump into things and we think that we will conquer the world. But I think people around you who are well wisher, they will see a different angle. So মেন্টরশিপটা আমাকে অনেক কাজে দেয়। এখন আমি একটা জিনিস চিন্তা করা, যখন আমি একটা বিজনেসের আইডিয়া আসে তখন I check in with Shahera. I have 18 stakeholder in the company whom I ask. I have outside mentor like Tariq Khan. There are Russell Shorter. I do check in with them. Now even হেলথের ব্যাপারে যদি এরকম এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ যে আমরা সবকিছু অনলাইনে পড়লাম, দেখলাম, আমরা সাথে সাথে চলে গেলাম। But real people will give you real perspective. তোমার উইকনেসটা বুঝে হয়তোবা if you come to me, Moshiur, like I will probably understand you a little better than somebody you don't know much. They don't understand your culture, right? Somebody, or if you, since you are a little older than a 20 years old, the energy level কিরকম হবে. So I would highly suggest that মানে আমার লার্নিং লেসনটা হলো যে like don't jump into things without talking to few of the people. Even if you think that everything is looking great, and failure accept করতেই হবে. I think that those failure made me what I am today. Awesome. Thank you. I'll hand over to question I see, where is the best practices? Where can I know the best practices of hiring expert for freelancing sites? I think the best practices are that if you can go through referral, that means people especially যেহেতু আমরা বাংলাদেশি, I would highly suggest someone you find in Bangladeshi community. এখানেও আছে অনেকে, they may know some people, and look for their ethical side of it a little bit more. Don't go with the lowest rate person. আরেকটা ব্যাপার আমি দেখছি যে একটু লং টার্ম চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে কারা রাইট ফিট ফর ইউ, আর দের রাইট মাইন্ডসেট আছে। বাংলাদেশে বসে অনেকের চিন্তা ভাবনা একটু ডিফারেন্ট হতে পারে। সো আই উড হাইলি সাজেস্ট দ্যাট চেক ইন উইথ দেম অন এথিক্যাল সাইড অফ ইট। এথিক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই নো বাংলাদেশে এই যে ব্যাপারটা আমরা অনেকেই স্ট্রাগল করি, এন্ড আই হ্যাভ টু বি রিগ্রেটফুল সামটাইম যে আমরা এথিক্স নিয়ে এত বেশি, বাট এথিক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর বিজনেস সাকসেস, কারণ they are becoming your partners. What if they go behind you and try to snatch your client? So that's you have to be very careful with that. So ethics are kind of very important. Raju, any other question? Thanks, Shahid Bhai, and also Masum Bhai for questions. Before I move forward, let me give a quick introduction because I have to come to frame because Saurabh Bhai's I'm the substitution. He's in injury. His headphone is not working. It's okay. So quickly, my name is Mohammed Hussain, nicknamed Raju, and I'm one of the co-founder of this group. Currently, I'm a software engineer and currently working in IBM as a engineering leader. And also there are some community effort that I'm involved in, namely Peers Connect. And in Bangladesh, long time ago, I don't know whether you heard the name Projonmo Forum was like a Bangladeshi community that I started in 2007 or so, around that time. So as I said, like I had to come briefly to continue while Sarabha is out. I have one question, but before I ask that question, let me bring another question I saw in the Facebook, which I think we did not address.
Okay, yeah. So this is the one. Do you see the question, Shahed bhai? Yeah, I can see that. Go ahead. Sustainability is key. Many can't set the risk and losses to the stand up what. I think yes. That's why my fifth slide is about invoicing, right? Legal side of it, and you have to figure out how to make a profitable model, right? আমি একটু যদি একটু লিটল বিট ডিটেলসে যাই, ধরেন আপনি একটা সার্ভিস দিতেছেন এখানে, $3,000 ওয়েবসাইট ইউ আর বিল্ডিং ফর এ ক্লায়েন্ট। তোমাকে দেখতেই হবে যে এখানে অনেকগুলো কস্ট অ্যাসোসিয়েট আছে। তো বাংলাদেশে বা ইন্ডিয়াতে যদি ফ্রিল্যান্সার হায়ার করতে হয়, মেবি ইউ হ্যাভ টু ব্রিং দ্য কস্ট উইথিন $700 or 30% অফ ইট, কারণ অনেকগুলা লিগেল, অনেক ট্যাক্স দিতে হবে এখানে। সো এই মডেলগুলো কিন্তু এখানে ডিটেলস কথা বলা যাবে না। সাস্টেইনেবিলিটি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এন্ড অ্যাকচুয়ালি আই লার্ন হার্ড ওয়ে। ইনিশিয়ালি আমরা 2004 থেকে 7 পর্যন্ত অনেক স্ট্রাগল করে এগুলা শিখছি। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম ট্রাইং টু স্টার্ট এ ক্লাস এন্ড টকিং টু পিপল যে কিভাবে এই মডেলগুলো তৈরি করা যায়, যে কিভাবে কোন সার্ভিসটা দেওয়া যায়, কত দিয়ে লোকজনকে হায়ার করা যায়, এন্ড দেন ওয়্যার ইজ ইয়োর স্টার্টআপ বা এজেন্সি প্রফিটেবিলিটি থাকতে হবে। কারণ প্রফিট ছাড়া তো আমরা কোম্পানি চালাইলে ভবিষ্যতে ব্রেড এন্ড বাটার, এই যে যারাই আমাদের মেইন প্রবলেম আমি দেখতেছি যে আই হ্যাভ এ জব, ওয়াই শুড আই রিস্ক ইট এন্ড স্টার্ট এ কোম্পানি। মানে এখানে কি যে স্টার্ট এ কোম্পানি মিন্স ইউ উইল প্রবাবলি মেক লট মোর ইন লং টার্ম, এন্ড প্রথম থেকে একটু হয়তো বা শুরু করতে হবে সেই ওয়ে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই হ্যাভিং এ জব মেবি ইটস এ গুড আইডিয়া। সো আই উড নট সে যে there is one model to make it profitable, but আমি এটা বলবো in general this agency model can be profitable, but don't expect like Google এর মতো 83% প্রফিট বা এই ধরনের ব্যাপার, কারণ it is low margin, মানে প্রফিট মার্জিনটা একটু লো, 10% 15% এর উপরে প্রফিট বানানো অনেক টাফ। Raju, you are muted, I think. Sorry. Yeah, first day in the job. So আমি এই এখন আমাদের একজন রিয়াজ ভাইকে নিয়ে আসতেছি একটু কলে। I see Rajiv, so I'm hoping she's the person. রিয়াজ ভাই, শুনতে পাচ্ছেন? No, you did not add him. You have to add him. Yeah. না শুনতেছি। ইয়া ভাই। So একটা brief introduction about Riyaz bhai. Riyaz bhai is IT professional. At the same time, like he has multiple, like he has business in multiple verticals, I think, right? And also like a tech entrepreneur. So Riyaz bhai, maybe you can give a brief introduction about yourself and then ask your question to Shahed bhai. Okay, sure. Thank you, Raju bhai. So first of all, আমার নাম হচ্ছে গিয়ে রিয়াজ পাটওয়ারি, অনেকে আমাকে রাজীব নামে চিনে নিউ ইয়র্কে। সো এখানে আমি কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলার অ্যান্ড মাস্টার্স কমপ্লিট করছি। সিটি কলেজ থেকে আমি মাস্টার্স করছি, বাংলাদেশ থেকে আমি ব্যাচেলার করছি কম্পিউটার সায়েন্সে। তো এখানে আসার পরে হচ্ছে গিয়ে আই ওয়ার্ক ইন লাইক QA, I also work in React on the front end side for a little bit, but আমার কাছে কখনোই কাজ ভালো লাগে না। So I started a web development agency back in 2011. I had some WordPress client and I also made some web application for a startup company in New York. So but again আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে যে finding the client is the hardest part. এবং শাহিদ ভাই যেটা বলছে কর্পোরেট এন্টিটি, যেটা I have my company registered since 2011, so it's been almost 10-11 years. I file taxes, I do all the IRS stuff, whatever it's needed. কিন্তু আমি সবসময় যেটা চ্যালেঞ্জ ফেস করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে I don't know how to get bigger clientele. So WordPress site or a small startup company's work does not really pay me what I really want. So এই বিজনেসে আমি কখনোই হচ্ছে গিয়ে সাকসেস পাই না, এটা একটা মেজর ইস্যু সবসময় আমার জন্য। So আমি হচ্ছে গিয়ে after that I started digging into some state, federal as well as city level work. So I don't know, a lot of you guys probably watch a movie called War Dog. So ওইখানে হয়তো বা তোমরা দেখছো যে কলেজ স্কুল গ্রাজুয়েট কিছু ছেলেপেলেরা হচ্ছে গিয়ে ফেডারেল গভর্নমেন্টের থেকে multi-million ডলারের হচ্ছে গিয়ে প্রজেক্ট ওরা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকোয়ার করছে, which is like literally nothing.
So so in that case আমি জানি যে ফেডারেল গভর্নমেন্ট স্টেট এবং সিটি লেভেলে হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি মাইনরিটি ওন বিজনেস হন উইচ উই আর এবং ওখান থেকে যদি আপনি সার্টিফাইড হন ইউ ক্যান প্রবাবলি গেট অ্যাকচুয়ালি লাইক ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওয়েব অথবা মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস সো অ্যাজ আমি রিয়েলি প্রাইভেট জবে কখনোই কোনো সাকসেস যেভাবে আমি চাচ্ছি ওইভাবে কখনোই পাই নাই সো আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং যে লাইক আপনার কাছে কি মানে আপনি কখনো কি আমেরিকার মধ্যে সিটি লেভেলে অথবা স্টেট লেভেলে অথবা ফেডারেল লেভেলে কি হচ্ছে গিয়ে কোনো প্রজেক্টে কখনো কাজ করছেন কিনা আর যদি করে থাকেন ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রসেস যেমন আমি হচ্ছে গিয়ে আই ক্যান গো টু city j contract opportunity website as I think city bid or something that's the website and also there is a website called sam.gov where you can go find federal government projects so I know how to find them but I really don't know how to put myself in there and how to apply as my company to get the projects so for me I am 100% sure I am able to like do the work because I am a software engineer. I work in QA. I work in like আমি help desk কাজ করছি এবং I hire people from India, from Bangladesh, lot of time to do my projects. So I have all those experience কিন্তু আমি হচ্ছে গিয়ে as I said small projects does not really like help me pay my bill, do my stuff. সো আমি অলওয়েজই হচ্ছে গিয়ে ফোকাস করার চেষ্টা করতেছি এখন হচ্ছে গিয়ে কিভাবে একটা বিগার সাইজের একটা প্রজেক্ট হচ্ছে গিয়ে আমি অ্যাকোয়ার করতে পারবো এবং সেখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আই ক্যান ইউজ মাই রিসোর্স এবং এক্সপিরিয়েন্স এবং স্কিল সেট ইউজ করে আমি কিভাবে হচ্ছে গিয়ে ওই বিগার জিনিসগুলাতে মানে গেট ইন করতে পারবো সো এইটাতে কি আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে ভাই ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড Sure, definitely. So Ami Rajiv, like I also struggled for a long time, but ওই যে আমার mentor যারা আছে they really helped me. So আমি তোমাকে যদি তোমাকে তুমি বলতেছি probably. হ্যাঁ অবশ্যই ভাই অবশ্যই আমি So ডেফিনেটলি there is this guy called Drew McNeillan. Like he actually runs a podcast. And beginning of the year, he had 4 podcasts talking about biz dev. ঠিক আছে? And I posted the link on the forum right now. So he talks about episode 327 to 330. If you listen to it, you will probably get an idea যে এজেন্সিতে কিভাবে কাজ পাওয়া যায়, রাইট? মানে ইন জেনারেল এটা আমি তোমাকে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন দেওয়ার আগে আরেকটা হলো there is something called BCG metrics. আমার মনে হয় কারণ তুমি যেহেতু অনেকদিন ধরে শুরু করছো ডাইভার্সিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের কাজের যে কোম্পানি যে আমরা করি আমরা কিছু কাজ আছে আমরা এজেন্সির সাথে করি এরা আমাদেরকে এখান থেকে আমরা কোনো প্রফিট তৈরি করি না we just need work right and then you have small chunk of work we get from some client and startup আরেকটা so BCG metrics ওই যে চারটা ভাগে ভাগ করে যে dog and cash cow এগুলো একটু and I have a podcast I have a recording about it but you probably want to look into BCG metrics also before we have the answer your question. Now, গভর্নমেন্টে আমরা অনেকদিন ধরে আছি কারণ বাট গভর্নমেন্টে ফেডারেল গভর্নমেন্টে যাওয়া যাবে না যেহেতু আমরা আউটসোর্স করি there is a legal প্রবলেমের ব্যাপার আছে ফেডারেল বেশিরভাগ জবই এখানে করতে হবে বাট সিটির কাজগুলো করানো যায় we actually have 2 city contract right now but ওই যে grass always looks green on the other side this is true আমি অনেকেই চিনি যারা সিটিতে বাংলাদেশি আমেরিকান ওরা ফেডারেল জব বা সিটি জব and they actually make less profit they want to come back to this side now so private company gulai in a way smaller job so যে বিসিজি মেট্রিক্স এর হয়তোবা কিছু কাজ তোমাকে করতে হবে যে গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্ট এন্ড একটা ছক্কা মারতে পারো একটা ক্যাশ কাও আসতে পারে but it require very solid planning right ডাইভার্সিটি প্রথমে তারপর সলিড প্ল্যানিং করে হয়তোবা তুমি তোমার 20% এফোর্ট দাও গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টে বাট ডোন্ট পুট অল অফ ইউর এগ ইন দ্য সেম বাস্কেট দ্যাটস মাই সাজেশন কারণ তুমি যখন ওইখানে যাবা গিয়ে দেখবা যে ইটস দ্য সেম থিং there is a story I always remind people a guy moved from New York to California Los Angeles and his friend called him so how is Los Angeles and he said the same as New York he said
I woke up and I feel like same. There is no difference. I thought I would be feeling, joyous and everything. He said, my feelings inside me is same. So business এ আমি যে জিনিসটা দেখতেছি যে, you probably have to go ahead and show grit and একটা জায়গায় আমাদের এই যে রাজীব 10 years এর প্ল্যান আছে আমার। So in 2010 এ আমি 10 years এর প্ল্যান 2020 ভিশন তৈরি করছি কি নিচ হবে। তো এটার জন্য একটা বুক আছে ট্র্যাকশন, you can follow. So traction talks about how to pick your niche and stick with it for a long time. নিচটাকে একটু টার্গেট করে কতদিন তো যেতে হবে। Like let's say you cannot go to gym and say today I'll do push up and tomorrow I'll do just squat. You probably have to maintain both push up and squat and some weight training for a long time to see result. You cannot say tomorrow I will have a result. That's what my suggestion is. So BCG metrics, you can take a look at it, and then Traction, the book, Dino Wickman, you can follow that. And Traction book has a first chapter, how to pick your niche and how to stick with it. Who is your ideal customer and who is your, kind of customer you have to probably pick a niche. And আমি যেটা বলবো যে তুমি বলছো কন্ট্রাক্ট গুলো পাইতে হলে it's the other way. Dino Wickman এর ওই যে there is a, if you listen to the podcast you will understand. It actually works other way. You don't go to a job site to get the job. You get to know people who actually control the job. Yes. They will bring you in. It's never people সবাই মনে করে যে আমি অনলাইনে এসে গেছে বাংলাদেশে বসে যেখানে বসে আমি জব পেয়ে যাব। It's not true, my friend. The whole business depends on interpersonal skill set, whom you know. আমাদের 89% customer in last 18 years came from our network in referral. So many Bangladeshi people referred me business, you would not believe it. Wow. 89%. I don't like আমাদের Upwork এর revenue হলো 2% or less. So you have to have that relationship going on. So relationship is very important. I have 649 lead follow-up we do. I can talk to you in privately how to do that also within your network. Okay. So I think আমার কোশ্চেনটা অনেকেরই একটা বিশাল বড় একটা বিগ স্কোপের কোশ্চেন। সো যেহেতু আমার মানে personal level question, so let's connect actually, like after Definitely. this. I'm happy Yeah, to I do have a lot of follow-up questions, why? Because you are successful, and as I said, I am trying, but the thing is I'm not going anywhere, and it's been pretty long. So definitely, আপনি যেহেতু এখানে আপনার অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে, I would be honored, এবং আমি I would be in your depth আপনি যদি আমাকে হেল্প করেন যে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য, বা আমাকে টিপস এন্ড ট্রিক্স দিয়ে শিখাইতে পারেন যে this is how I should do it as my mentor. So I would be really মানে grateful থাকবো আপনার প্রতি আর কি, যদি হেল্প করেন। Sure, definitely, anytime. My calendar link I can share with you guys if you want to schedule. I see some two question. Raju bhai, আমি কি পড়বো এগুলা? I see some two question. Sure. I think we are kind of running over. So yeah, I know that. Let me quickly answer them. Your question, yeah, Shahed bhai, quickly take to the answer. I have one more question at the end before we close. Sure, definitely. So Mijanur bhai jigesh korchen, how can Bangladeshi agency working with US based agency and like our agency? I'm actually partnering with a lot of Bangladeshi agency. We always try to give them work. আমাদের সাথে অনেকগুলো এজেন্সির এখন ভালো সম্পর্ক। মিজানুর ভাই, the real reason এই গ্রুপে আমরা এখন করতেছি, I want Bangladeshi entrepreneur in USA to become what Indian has done, right? Like they created that network. So রাজু ভাই যদি একটা কোম্পানি রান করে বা যেখানেই আছে other people Moshiur, then you guys can be part of that network. You guys will help us to build the business and you will have your own share. So that's definitely true here. I think connect with me and I'm happy to help. I think Shahed Islam is asking, what is your one suggestion for someone who believes in putting value in people's life through the business or someone's very initial stage of his and our career? So I would say, just one second, I have a call. What is, sorry guys, I got this call. So like 1 second. So I would say
I am a big person who I'm currently the Optimist, a non-profit. I'm current president there. I've been involved with Optimist for last 15 years. Um, you know, like I also do a lot of charity personally, and SGI actually has a lot of fund. We help other non-profit. We have a lot of charity event, community outreach program. It is a good thing to do, but without success, without money, putting effort on business, if you don't have money, you cannot do good stuff. So I would have to say, maybe you want to put your 80% effort on business initially, and it is something not bad idea. But without success on business, you will not be able to do more charity and anything else. I don't know whether I answered that properly, Jahidul Bhai, but I'm happy to connect with you. Raju Bhai, go ahead. Thank you, Shahid bhai. I think I will leave the question here. Maybe you can add that as in the thread later. Basically, like I think you refer a lots of resources for different things. In your presentation, you mentioned কি বলে এটাকে, courage, greed, right? So I think those all boils to like emotional intelligence as an entrepreneur, right? So আমরা not everyone probably born with that, right? So what are the resources যে আমরা use করতে পারি to build, to develop our emotional intelligence as an entrepreneur? So if you can like do you want to go now or you want to like No, I can talk about that little bit. Actually, emotional এটা ঠিক যে I was just thinking যে when we have conversation in our dinner table, বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশ থেকে যারা আসছি, আমাদের কিন্তু কিভাবে মিটিং করতে হয়, কিভাবে লোকজনের সাথে কথা বলতে হয়, কিভাবে নেটওয়ার্ক বিল্ড করতে হয়, আমরা শিখে আসে নাই। মানে ইটস নেচার, উই আর প্রবলেম, মোস্ট অফ আস আর ফার্স্ট লাইক প্রফেশনালি অনেকে আমার আব্বার সাথে আমার কখনোই বিজনেস নিয়ে কথা হয় নাই বা প্রফেশনাল নিয়ে। সো I think to build this kind of things, আমাদের এই ধরনের কনভারসেশন জয়েন করতে হবে more. We learn from each other a little bit more. So I am always welcoming people যে আমরা যদি এভাবে তৈরি করতে পারি, আমাদের নেক্সট জেনারেশনের প্রবলেম হবে না, দে উইল লার্ন ফ্রম আস, বাট উই হ্যাভ টু টিচ আওয়ারসেলফ লট মোর। আমি বলবো যে রিডিং ইজ সামথিং উইচ আই not a single day I have missed reading something. I have finished 234 books on Audible in last 8 years. I literally read 3-4 blogs. I follow 8 podcasts, and I know it's a lot of effort. But actually, লোকজন মনে করে যে entrepreneurship is easy, but it is one of the toughest jobs. You have to work 8 hours, 9 hours, and then you have to do it. So this is something where I have, so this is something where I just want to make sure that everybody, there is no one solution. We want to make sure that definitely something I'm looking forward to talk to some of you. We spend an hour and a half, hour and 15 minutes. We have a game. I hope everybody enjoy Argentina game. I know US lost and we are a little upset, everybody here who are from USA. Anything else, Raju, or No, I think thank you very much, Shahid bhai, for your time. I hope that it was insightful. And I encourage everyone to connect with you and learn from you in person as much as possible through LinkedIn and other medium that where you are available. One reminder to everyone, আমাদের আগামী 13 তারিখে Amazon Loft-এ আমাদের একটা ইভেন্ট আছে আর কি. So the event is posted in our group. Please সবাই join করি because this is a unique opportunity, and the more we participate proactively, the more these kinds of opportunity will come to us, right? একটা opportunity আমাদের সামনে আসলো, if we don't value it or we don't go participate there, it's discouraging for everyone আর কি, এবং hopefully যে এটা সবার জন্য beneficial হবে আর কি. So saying that, thanks everyone for tuning in. We'll catch up soon for our next with our next guest. Thank you. I really appreciate it. Thank you. Take care. Bye-bye, everyone. Take care.